staff is speaking Spanish to customers when they should be speaking very fast. A shocking tirade right in the middle of a Manhattan restaurant. Every person I listen to, he spoke it, she's speaking it, is America. All it really means is living somewhere in this territory. Who considers oneself a part of the American society. What being an American means is a hard worker and I guess a dreamer as well. Being descended from an immigrant that came here, or perhaps, you know, being born here. I feel American is still, as we see with our president, is seen as a white entity, a white Christian entity. And those that aren't white or Christian are automatically labeled as un-American. To me, what I think other people think a good immigrant is somebody who's complacent, somebody who does what they're told, somebody who doesn't speak up for themselves, works hard but works hard for nothing and is okay with that. I don't really think there is much of a difference between being the standards for being a good immigrant and the standards for being a good citizen, you know, being responsible and all of that. I don't think there is a bad immigrant. So I think that the ideas about who are good immigrants and bad immigrants have a lot to do with xenophobia. This video is just the latest example of seemingly bigoted or biased behavior going viral. Yale University student Lolade Sionbola filmed herself being questioned by police after a white classmate reported her for napping in a common area. I have every right to call the police. I don't like it. How's that? This video of a woman being berated for being Muslim, 2.5 million views. I would get made fun of because I was one of like the few Latinos in school as well. So I would get made fun of because of that, because I was Mexican, because I spoke Spanish. As an Asian American, yeah, definitely. I've experienced discriminations, like comments about naming or a physical appearance. I never heard any direct threats, but I do feel that there are a lot of assumptions being made. Like when people see a young Asian woman in a professional setting, they don't necessarily associate that person with authority or with power. And as someone who is Jewish, Middle Eastern, queer, a person of color, I mean, even in New York City, I am questioned whether or not I am equal like everyone else. I feel like they learn them from television, from media. There's definitely distorted images and stereotypes perpetuated from American media. I think to like understand each other and feel empathy, you just gotta be open. Very open-minded, also have an open heart. People shouldn't look at people through their appearances or through, you know, they should look at people as people. I think it also comes from social segregation. Understanding history is really, really important in America. You know, a negative stereotype about a minority group. People don't understand that those have been through history there's been political motivations to promote those particular ideas. They're easy scapegoats for larger systemic issues. And we're all just struggling to just be represented and be humanized. And we really, really need to start taking away the biases, the stereotypes, and the judgments, and really, if people are willing to start learning and appreciating of each other as humans.
In America, I am always mislabeled as European or white and have to carry maps of my indigenous Near Eastern homeland. I reclaim my identity as a light-skinned woman of color. Another conqueror, Azerbaijan, bulldozed the ancient Armenian Julfa cemetery that my ancestors are buried in and put up a military base. When Azerbaijan started attacking and bombing Artsakh, I joined the Armenian Artsakh freedom struggle that helped free that part of our land. Now I am an Artsakh war veteran and have PTSD and heavy metals in my body. I am in solidarity with all other indigenous peoples who are decolonizing from the damage of genocide, slavery, stolen land, and forced displacement. And they have nothing, no clothing, no money, nothing, and they have nothing, no clothing, and they have money, no clothing, no money, nothing. It's a part of history that you don't really learn. I was born in November of 1988, and at 6 weeks of age, we escaped South Vietnam, where my father sailed a fishing boat to the refugee islands of Malaysia. It's a part of history that you don't really learn, where we were the last wave of refugees. We spent 8 months in the refugee camps in Malaysia. It's a part of history that you don't really learn. So after those 8 months, we finally came to the United States, where we had asylum status and slowly integrated. Growing up, we never discussed this history. It's a part of history that you don't really learn. So the more research I've done, the more I realize that this has been a history that's been imprinted on me, but yet I don't really know much about it, and just trying to process it, heal, and also just learn more for future generation. They were loaded into trucks and vans. Women and children were to go in one. The American dream is right there on the other side of that fence. Like, they're going to get there and it's going to be glorious. Many of them hadn't heard about child separation. They hadn't heard about any of these things that were happening in the United States. They just knew that once they crossed, everything would be perfect. So what's your dream? Me decía como, por ejemplo, yo soy el ciudadano, yo soy quien tiene los papeles acá, tú no eres nadie aquí, no tienes un estatus legal, entonces si nos divorciamos, te deportan, te regresas para Colombia. Lo aguanté por miedo, porque estaba en este país sola con mi hijo, él era la única persona que yo tenía.
Finalmente, cuando no quise más y le dije que quería el divorcio, las cosas empeoraron. La situación se puso tan tensa, él perdió el control y se lanzó sobre mí como una hiena. Comenzó a estrangularme. Ahí pensé que realmente iba a morir. Mi hijo estaba en casa y lo único que yo podía pensar era que él iba a verme muerta. Todo consiste y se basa en un tema familiar, un tema de cultura familiar donde todavía nuestras madres siguen educando a sus hijos bajo criterios de machismo. En mi familia, con mi padre, pude notar el dominio que ejercía con mi madre, el maltrato físico y emocional. Ahora soy una mujer más consciente. No soy una pendeja, ¿cierto? Ya tengo muy claro qué comportamientos son machismo, ¿sí? Inmediatamente freno esa situación. Y si alguna amiga conocida veo que le está sucediendo algo, me tomo el atrevimiento de decirle, esto que estás viviendo no es normal, no es lo que tienes que vivir. Pues todo pienso yo que en la vida es educación. Y trato de romper el ciclo del machismo enseñándole a mi hijo que ser hombre es tratar a todos con respeto. Bendito sea Dios que fue hombrecito, porque la mera verdad, pues nosotras las mujeres sufrimos mucho. En casa teníamos 4 hombres que vivían en la casa, que eran mis tíos. Estaba mi mamá y mi abuela. Y una de las cosas al momento de comer, a mis tíos había que servirle de forma diferente a como se les servían a las mujeres. Ellos tenían que tener cada cosa en un plato diferente y el arroz o espagueti en el plato más grande. Y nosotras las mujeres comíamos todo en un solo plato. Fui viendo el cambio en cuanto a cómo se le atendía el hombre a la mujer cuando vine a los Estados Unidos. Todos comían igual al mismo tiempo y al hombre no se le servía diferente. Yo rompí el ciclo no inculcándole eso a mi hijo y a mis sobrinos, sino enseñándole la importancia de familia y de que siempre nos demos soporte y que al momento de comer todos comemos igual y todos los platos tienen que ser iguales. Si yo regresara al pasado, le podría decir a la niña que tomara tiempo y hablara con la abuela, porque esto inició con la abuela, con mi abuela. Dejarle saber que todos somos familia y tenemos que comer todo de la misma forma. No debe haber diferencia entre hombres y mujeres. Los dos tienen el potencial de superarse y ser buenos seres humanos. Tienes razón, todos los males nos vienen por las viejas. Ándale, ándale. Para explicar cómo el machismo ha influido en mi vida y en mi carrera profesional, tendría que empezar por definir el machismo en mis propias palabras. Para mí, el machismo es esta idea de que el hombre es superior, que es más fuerte, más capaz y en general mejor que la mujer para ciertos roles. Estos roles son los mismos que la sociedad ha impuesto, por supuesto, una sociedad machista. Yo por ser mujer debo complacer al hombre, yo por ser mujer no puedo viajar sola, yo por ser mujer no puedo hacer ese deporte. Incluso yo por ser mujer no puedo estudiar más. ¿Ves? Esto, una cocina así, es lo que yo llamo la liberación de la mujer. A mí se me metió en la cabeza la idea de hacer producción de cine y estudié mi major en producción audiovisual. En México el machismo es algo ya muy cultural, con lo que se vive a diario, y en la vida laboral se siguen viendo grandes diferencias en puestos y salarios por ser hombre o por ser mujer. Cuando llegué a la ciudad de Nueva York me encontré con una sociedad muy diferente, mucho más abierta, y esto me impulsó para dedicarme de lleno a la producción de cine y de video.
Aunque aún sigue habiendo un gap profesional enorme entre el hombre y la mujer en la industria cinematográfica, veo como poco a poco las puertas se van abriendo y hay más posibilidades para las mujeres dedicadas a este hermoso arte. Debemos seguir haciendo lo que nos gusta, tener esa libertad de elegir, romper con los estereotipos y con los roles sociales y atrevernos a desafiar a quienes nos dicen que no se puede o no se debe. Al menos esa ha sido mi estrategia para romper con el ciclo del machismo y creo que hasta el momento me ha funcionado. ¿Quieres ayudarme a que ya nunca más se nos vuelva a perder? Lo que tú ordenes, Felipe. No, como tú quieras. Es que no comprendes que ya aprendí a obedecer. Margarita. El machismo se ha manifestado culturalmente durante toda mi vida hasta hoy, a través de la familia, a través de la religión. Siento que estamos adoctrinadas y educados por todos los flancos, desde que nacemos con los roles que la mujer erróneamente debería aceptar. Tengo muchos ejemplos del machismo en mi vida. Uno de los primeros es observar a las mujeres de mi familia sirviendo a los hombres, lavarle, plancharle, servirle la comida, cocinarle, como que es un deber de la mujer servir al papá, al hermano o hasta al vecino, y las mujeres aceptando eso. ¿Te acuerdas en Cuenca? I was very upset when we took this picture. It was a really sexist place, and it wasn't very easy for me because you raised me to have opinions and to never be afraid to say what was on my mind. I mean, there were lots of things that I hadn't experienced before in like the flesh. Like these are things that you deal with here on a lower level. Like there's microaggressions, and obviously like within the Hispanic community that we grew up in, there were a lot of sexist issues, and there were a lot of misogynist issues, but not to that extent. Because I think that in the context of the broader culture that we have here, we do have better bases to fight against those things. Todos los seres humanos somos iguales y todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y las mismas responsabilidades para vivir en familia, con armonía, con paz y amor y compasión como debería ser.